So I could probably give an entire class on this one, but I'll try to keep it short. Reduced standards in deity worship and changes in appearance of deities. Возможно, я могла бы посвятить целую лекцию этому, но приходится быть краткой. Понижение стандартов в служении божествам. Yeah. So I've chosen a particularly grotesque example. Об украшении божеств, в том, как они выглядят. Вот я взяла такой пример. You know, like the person has, these are small brass deities of Gorni Tai, and the person has removed their conch shell eyes and made these huge, horrible eyes that don't fit within the actual space that was carved for the eyes. Вот такой гротескный пример, когда преданный, как сказать, убрал от божества глаза, которые там были из раковины, да, из ракушки, и вот сделать огромные глаза, которые даже не, как сказать, вписываются в изначальные глазницы божества. And I could show you many examples in many big famous ISKCON temples where the eyes of the deities have been noticeably changed from the time of their installation. И я могу вам привести пример множества храмов ISKCON, и как бы, когда у божеств изменились глаза, совершенно очевидно, в отличие от тех глаз, которые были при их установлении. Due to lack of time, I cannot cite many examples, but I will tell you the first time that Srila Prabhupada gave strict instructions that there should be no changes to the appearance of the deity. Много есть примеров, я приведу один, самый первый пример, когда Прабхупада на этот счет, да, то есть как бы мы сейчас говорим о внешнем виде божеств. And it involved Radha Landanishwara, the first large marble deities to be installed and worshipped in ISKCON. А этот пример о Радha Landanishwari — это первые большие мраморные божества, которые были установлены в ISKCON. What happened was that a crazy fellow had broken into the temple and attacked the deities. Какой-то сумасшедший ворвался в храм и напал на божества. Actually, Prabhupada told us we really shouldn't talk about this, but I am talking about it because it was such a profound instruction and it's being ignored widely. Прабхупада не хотел, чтобы мы говорили об этом, но я это использую, поскольку это очень такое четкое наставление, которое он дал на этот счет. That there should be no changes to the deity's appearance. То есть, что нельзя вносить изменения во внешний облик божества после того, как они были установлены. So there was a breakage to Radharani. То есть, какая-то... She was a marble deity, and she was attacked, and there was breakage. То есть какая-то была поломка, скажем так, в божестве Радхарани. None of the devotees had any experience in repairing marble. И ни у кого из преданных не было опыта в ремонте, в работах с мрамором. And the only person we could find in the British Isles who was expert in repairing damaged marble was a fellow from Scotland. И единственное, мы нашли какого-то шотландца, который на всех британских островах имел такой опыт в ремонте и в работе с мрамором. This man was not a vegetarian. He smoked and he drank. Это был не вегетарианец, он пил и курил. But he was polite and he was expert in repairing marble. Но он был очень вежливый, и он был большим специалистом по работам с мрамором. And Prabhupada had no problem with this person repairing Radharani. И Прабхупада не возражал против того, чтобы он, как сказать, помог божеству, отреставрировал, спасибо, божеству Радхарани. His concern was that the devotee who was going to repaint Radharani after the repair should make no changes to her appearance. И Прабхупада беспокоился, чтобы тот преданный, который украшал Радхарани, декорировал Радхарани после этого, после реставрации, чтобы он сделал все это правильно и не внес изменений в ее изначальный облик. He actually said she should look exactly the same. И Прабхупада сказал, что Радхарани должна выглядеть совершенно так же, как она выглядела до того. So now we find people changing the shape and the color of the eyes, and so many other, changing the shape of the mouth, adding color to the cheeks or the eyes. These things should not happen if they weren't there at the time of installation. The deity is installed. This is how Krishna has appeared to you. You take it.
Вы установили божества Кришны, это то, как Кришна явился перед вами, и это должно оставаться неизменным. Да? Сейчас происходит там достаточно часто, что там подкрашивают щеки или глаза, или что-то, какие-то изменения вносят. Other things that are common nowadays is not offering crowns to Radharani. They not putting crowns on Radharani. They stick some little thing, they stick some flowers, but they don't put a crown. Сейчас также происходит где-то, что Радхарани не одевают корону. In a letter in 1967 to Satsvarup Maharaj on installing Radha Krishna deities, he gave a list of things to be observed, and one of the points was they should wear, he said helmets, but he meant crowns. Radha and Krishna they have helmets or crowns. И в 1967 году Прабхупада в письме Сварупе Махараджи, он перечислял как бы важные моменты в поклонении Радхи и Кришны, и он также пишет в письме, что у них должны быть шлемы, да, но он имел в виду короны, что должны быть всегда короны у Радхи и Кришны. And if you're fortunate enough to look and find the pictures of the deities that were present during the time of Srila Prabhupada, that Srila Prabhupada personally worshipped, that Srila Prabhupada personally named, you'll see how Radharani always has a crown, and by the way, so does Krishna. И если вам посчастливится видеть те фотографии божеств, которые были установлены при Прабхупаде во времена, когда он им поклонялся, когда он их устанавливал, когда он им лично давал имена, вы увидите, что на всех фотографиях и у Радхарани, и у Кришны есть короны. Another name of Radharani is Vrindavanishwari. Одно из имен Радхарани — Вриндаванишвари, Which means queen, the queen of Vrindavan. то есть царица Вриндавана. And queens wear crowns. А царицы носят короны. Regarding turbans, Prabhupada said, we asked him if it was all right to put on turbans, and he wasn't too enthusiastic, but he said, yes, it's all right, but they must be very ornate. И когда мы Прабхупаду спросили, можно ли использовать тюрбаны для украшения божеств Радхи и Кришны, он сказал, да, но они должны быть очень хорошо украшены драгоценностями, да, это не должны быть просто куски ткани, замотанные на головах. And he would tell the devotees, you can go to the temples of the Goswamis, and you can see how they are dressing their deities. И также Прабхупада говорил преданным, вы можете пойти в храмы Госвами и увидеть, как они украшают божества. So we never saw Radharani without a crown, for example. И я лично никогда не видел Радхарани без короны. And when turbans were used, they were very nicely fitted with jewelry and other decorations. И когда я видел тюрбаны на голове у божеств, то они были очень хорошо украшены. Yeah. Another, of course, this is all relating specifically to Radha Krishna, and here you have Shri Shri Gaur Nitai, so I will just tell a Gaur Nitai story. Да, это было подготовлено для Радхи и Кришны, а у вас Гаура Нитай, поэтому я расскажу о Гаура Нитай, одну историю. The first deities installed at Bhaktivedanta Manor were Gaur Nitai. А первые божества, которые установлены были в Бхактивиданта Мэноре, это были божества Гаура Нитай. Approximately that size. Похоже, такого же размера. And we were anxious for Srila Prabhupada to come and take their beautiful darshan. И мы ждали, пока Прабхупада придет и получит их чудесный даршан. So he was standing in front of them with folded palms. He was taking darshan. Then he looks at me and he says, Lord Chaitanya must wear... No, first thing he said was, Lord Chaitanya was not a hippie. И Прабхупада стоял перед божествами со сложенными руками, и потом повернулся ко мне и сказал, Господь Чайтанья не был хиппи. We had a very long wig. The wig was coming to his waist, and he said he wasn't a hippie. Был очень такой длинный парик, и это буквально до пояса ему доходили волосы. That the hair should be, like he indicated with his hands, shoulder length. И Прабхупада показал на свои плечи, он показал размер волос, который должен быть по плечи. Then he instructed me, Lord Chaitanya must, his words, must always wear a peacocked feather. И Прабхупада дальше сказал мне, Господь Чайтанья должен, это его слово, всегда носить павлинье перо. Like the Gaur Nitai on Jagannath altar, Gauranga has a peacocked feather. Как на алтарях Джаганнат и Гаура. And by a peacock feather, it means a type of feather with an eye in it. То есть такое перо, где на перышке есть как глазочек. Not one of the parts of a peacock feather that are used in other decorations. Не другие какие-то виды перьев. Then Павлина.
Then he said that Lord Nityananda can also wear a peacock feather, but he doesn't have to. И также он сказал, что Господь Нитьянанда также может носить павлинье перо, но он не обязан. So just a few other reduced standards in deity worship is offering frozen, canned, or pre-cooked food to the deities. Hopefully that's not happening here, but in some places, frozen, canned, or pre-cooked foods. Я также надеюсь, что это здесь не происходит, но сейчас это случается, что предлагают замороженную пищу, да, например, пищу, которая была, ну, как-то мороженые продукты, продукты и консервированные, и также полуфабрикаты. In a letter to Himavati, he strongly instructed that we cannot use fake flowers on the deities. А в письме к Химавати Прабхупада говорит, что мы не можем использовать искусственные цветы на алтарях. She was living in Germany, and similar as here in Russia, there was very long periods of cold weather where flowers were not available. Химавати жила в Германии, там же, как и в России, очень длинные холодные периоды в году. So she was compensating by using fake flowers. И поэтому живых цветов нет, и она, как сказать, компенсировала это искусственными цветами. But he adamantly did not approve of that, and he said, if you have to, you can go to the forest and get some leaves. И Прабхупада сказал, ну если у тебя проблемы с цветами, можешь идти в лес и какие-то использовать листья, нарвать листьев. So other things that happen are non-Brahmin cooks and non-Brahmin pujaris. Также, что еще происходит, повара и пуджари, которые не имеют браманической инициации. Within the temple, I'm not talking about home standards. Я не говорю про домашние стандарты, я говорю про храмовые стандарты. Not wearing saris or dhotis during pujas. Пуджари во время пуджи не носят сари или доти. Unclipped nails on the altar and in the kitchen. Непостриженные ногти на алтаре, у тех, кто служит на алтаре или в кухне. Even before Lord Jagannath came to us, Jagannath was the first installed deity in ISKCON, we were taught that our fingernails should be kept short and should not go beyond the tip of our finger. Даже еще до того, как Господь Джаганнат к нам пришел, а это были первые установленные божества в ISKCON, мы были обучены тому, что наши ногти должны быть пострижены коротко, так сказать, не быть какого-то длинного маникюра условно. Okay. So that was standard etiquette. Это был стандартный этикет, стандартное правило. Okay. And here's another interesting phenomena. I call it Rasika rocks. Еще интересный феномен я называю камни расиков. This type of behavior didn't occur during Prabhupada's time, and nor did he suggest or introduce it. Этого не происходило во времена Прабхупады, он этого не советовал. So in a 1973 letter to Dhruvananda, Srila Prabhupada gave a very defining instruction. Dhruvananda was the head pujari in Los Angeles at the time. Прабхупада в 1973 году в письме к Друвананде, главному пуджаре, пишет следующее. В Лос-Анджелесе, главный пуджари. From now on, unless I order you to change something or add something, just go on with the usual standard way. Прабхупада пишет: с сегодняшнего дня и до тех пор, пока я тебе лично не скажу что-то менять или что-то добавлять, следуй стандарту. You manufacture ideas, and then I have to waste my time to correct them. Вы что-то там изобретаете, и я вынужден тратить свое время, чтобы поправить вас. I have given you everything already. Я дал вам уже все, что нужно. There is no need for you to add anything or change anything. Нет необходимости что-то добавлять или что-то менять. Why are you asking these things? Зачем ты задаешь все эти вопросы? Who has given you such freedom? Кто дал тебе такую свободу? And then comes a couple of points. И пару важных моментов. Pujaris should operate entirely under the supervision of the temple president and the GBC, not independently. А пуджари действует полностью под надзором президента храма и GBC. Он не действует независимо. So then we could understand the temple president and the GBC
see should also be conversant with at least the basic rules of deity worship. Таким образом, мы можем понять, что президент храма и GBC должны знать базовые принципы поклонения божествам. And then he made quite an astounding statement. И вот совершенно удивительное заключение. The greatest danger to our movement will come when we manufacture and create our own process for worshiping the deities. Величайшая опасность нашему движению кроется в том, когда мы начнем придумывать и создавать свои собственные правила поклонения божествам. And ignoring Prabhupada's instructions on deity puja and inserting other deities that were not authorized by Prabhupada, such as these have become very common. So мы не следуем также наставлениям Прабхупады на поклонение божествам, вот божества, которые, как сказать, он не давал нам стандарта he поклоняться. told us, we do not worship these Bala Gopala because we worship Radha and Krishna. We don't worship Krishna without Radha. А Прабхупада говорил, что мы не поклоняемся Бале Гопале, поскольку мы поклоняемся Раде и Кришне. Мы не поклоняемся Кришне без Радхи. So Srila Prabhupada authorized Jagannath, Subhadra, and Baladev for worship. Similarly, Gaura-Nitai and Radha Krishna. И Прабхупада говорил, что мы должны поклоняться Джаганнату, Субхадра, Баладеву, Гаура-Нитай и Раде и Кришне. In rare examples, he included Krishna and Balaram, although he made it clear that these deities were not intended to be worshipped everywhere. И также иногда он упоминает Кришну и Балараму, хотя говорит об этом, что этим божествам не стоит поклоняться повсеместно. We should concentrate on those already mentioned. А мы должны сконцентрироваться на поклонении тем божествам, которые уже раньше упомянула. Following Prabhupada's departure, Lord Nrsingadev was installed in Mayapur. Nrsingadev was installed in Mayapur, New Vrindavan, and Nrsingashetra. Господь Нарисимхадев был установлен в Майяпуре, Нью-Вриндаване и Нарисимха-Кшетре в Германии. But he had given instructions on how to do this. Но Прабхупада дал личное наставление, как это сделать. Deities of Srinathji were introduced in ISKCON temples largely to appease Gujarati donors. А божества Шринатаджи были, как сказать, начато им поклонение, чтобы задобрить пожертвователей из Гуджарата. So these, Ladu Gopal, Srinathji, they are not part of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Ладу Гопал и Шринатаджи — это божества, которым не поклоняются в Гауди Вайшнавской They are сампрадае. worshipped by another Sampradaya. Другие божества им поклоняются. Yeah.